Good morning. Today we are going to study Chapter 3 Plant Kingdom. In order to identify distinctions among organisms, so many scientists attempted to classify them. In that, there are 2 kingdom classification, 3 kingdom classification, 4 kingdom classification, 5 kingdom classification, and 6 kingdom classification. Among this, the most accepted system of classification is 5 kingdom classification proposed by Robert H. Whittaker. Robert H. Whittaker classified all the living organisms into 5 different kingdoms, namely Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. In this unit, we will study plant kingdom. Now, let's read this. In the previous chapter, we looked at the broad classification of living organisms under the system proposed by Whittaker in 1969, wherein he suggested the 5 kingdom classification with Monera, Protista, Fungi and Animalia. In this chapter, we will deal in detail with further classification within the kingdom Plantae, or popularly known as plant kingdom. Both are same, kingdom Plantae or plant kingdom. Okay. Now, we must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time. An example is given here, that is, fungi and the members of Monera and Protista having cell walls have now been excluded from Plantae, though earlier classification placed them in the same kingdom. In the earlier classification, these were in the same kingdom because they were possessing cell walls. But now it's been excluded from the Plantae and is placed in different kingdom, that is into Monera, Protista and also into Fungi. This was an example that our understanding of the plant kingdom is changing over time. Also, the cyanobacteria that was also referred to as blue-green algae are not algae. The blue-green algae is not algae anymore, they are cyanobacteria. And in this chapter, we will describe what are algae, what are bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and angiosperms under Plantae. Before going deep into this chapter, we can study the 2 major groups under plant kingdom. It was proposed by August Wilhelm Eckler. He was a German botanist and classified the plant kingdom into 2 major groups, that is Cryptogamae and Phanerogamae. Under Cryptogamae, there are thallophytes, bryophytes and pteridophytes. And under Phanerogamae, gymnosperm and angiosperm. The Cryptogamae are plants without seeds and Phanerogamae are plants with seeds. Under Cryptogamae, we will study thallophytes. In that thallophyte, we will study algae and bryophyte pteridophytes. Under Phanerogamae that possess seed, we will study gymnosperm and angiosperm. Under angiosperm, we will study dicot and monocot. Now we can go to the next paragraph. In that we will study the different systems of classification. Before reading NCERT, we can go to a simple note. Here we can see the different systems of classification, that is artificial system of classification, natural system of classification and phylogenetic system of classification. What is artificial system of classification? This system is based on one or a few number of superficial similarity. That is, in this system, the living organisms were classified according to their superficial similarity. That is the external features based on one or few external characters. An example of this artificial system is given by Aristotle, Theophrastus, Pliny and Linnaeus. Okay, next the natural system of classification. In this natural system of classification, the organisms are classified on the basis of natural affinities. It also uses more number of characters rather than a single character for determining the similarities. In this system, the living organisms were classified according to the natural affinities. അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും നാച്ചുറലിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ വ്യത്യാസം എന്താണ്? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വൺ ഓർ എ ഫ്യൂ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ബട്ട് നാച്ചുറൽ വന്നപ്പോൾ മോർ ദാൻ വൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരുന്നത്.
സോ നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം കുറച്ചും കൂടെ ഡെവലപ്ഡ് വണ്ണാണ്. We can see the examples of natural system of classification, that is Bentham and Hooker's classification, Eichler's classification and Whittaker's classification are examples. The third type is phylogenetic system of classification. This system is based on evolutionary sequences as well as genetic relationships among organisms. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ഫൈലോജനറ്റിക് എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, ദിസ് ഫൈലോജനറ്റിക് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എവല്യൂഷണറി സീക്വൻസസ്. ഓരോ ഓർഗാനിസം തമ്മിലുള്ള ജനറ്റിക് റിലേഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഫൈലോജനറ്റിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് വെയർ ക്ലാസിഫൈഡ്. ഓക്കെ, example of phylogenetic system of classification, we can see that in Engler and Prandtl's classification and Carl Woos classification. So the three systems of classification are artificial system of classification, natural system of classification and phylogenetic. The main features under this artificial is it is based on superficial similarity, and natural is natural affinities, and in phylogenetic it is based on evolutionary sequences. Now we can read NCERT textbook. Okay, the third paragraph. Let us also look at classification within angiosperms to understand some of the concerns that influence the classification systems. The earliest system of classification used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of leaves, etc. They were based mainly on vegetative characters or on androecium structures. Okay, and such systems were artificial. They separated the closely related species since they were based on a few characteristics. Also, the artificial systems gave an equal weightage to vegetative and sexual characteristics. This is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by the environment. Okay, here we are discussing the artificial system of classification. In that, this system of classification is based on gross superficial morphological characters that are habit, color, number and shape of leaves, etc. And that is, in this we are looking the external features based on external characters only. It mainly focuses on the vegetative characters. Look at this word, vegetative characters. What is vegetative characters? When we consider a plant, it has vegetative as well as reproductive characters. Vegetative means the characteristic features of shoot system, root system, etc. comes under this vegetative characters. രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. അപ്പം ഹിയർ ഒന്നെങ്കിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൻഡ്രീഷ്യം സ്ട്രക്ചറിനെയൊക്കെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട്, അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വൺ ഓർ എ ഫ്യൂ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓൺലി. That is the specialty of this artificial system of classification. Okay, what is the demerit of this artificial system of classification? That we can see in this line. That is, it gave equal weightage to vegetative and sexual characters. Equal weightage കൊടുത്തു. So അവിടെ എന്താ പ്രശ്നം പറ്റിയത്? This is not acceptable since we know that the vegetative characters are more easily affected by the environment. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന്. വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഷൂട്ട് സിസ്റ്റം, റൂട്ട് സിസ്റ്റം, അതെല്ലാം തന്നെ വളരുന്ന സ്ഥലത്തെയും അതിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെയൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും. ദ വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ മോർ ഈസിലി അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിനും വെയിറ്റേജ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെടി തന്നെ പലയിടത്ത് വളരുമ്പോൾ പല രീതിയിൽ വളരുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത് പല ക്ലാസ്സിലായി പോവില്ലേ, സെയിം ക്ലാസ്സിൽ വരേണ്ട സാധനങ്ങൾ. സോ അതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ റീഡിങ്. As against this, natural system of classification was developed, which was based on natural affinities. I already told you it was based on natural affinities among organisms and consider not only the external features but also the internal features. So the internal features like ultrastructure, anatomy, embryology and phytochemistry. Okay, these characters are also considered under this natural system of classification. And such a classification for flowering plants was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. That I already told in my note that Bentham and Hooker's classification is an example of
natural system of classification. Okay, now we can move to the next paragraph. At present, phylogenetic classification systems based on evolutionary relationships between the various organisms are acceptable. So, the third type of classification is phylogenetic classification. And it is based on evolutionary relationships between the various organisms, and this is the most acceptable one. Okay. This assumes that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor. ഒരേ ടാക്സയിലൊക്കെ വരുന്ന ഓർഗാനിസത്തിനെല്ലാം തന്നെ ഒരു കോമൺ ആൻസസ്റ്റർ ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്നും പരിണമിച്ചാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട പല ജീവജാലങ്ങളും ഉണ്ടായത് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ തിയറി പറയുന്നത്, ഫൈലോജനറ്റിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത്. We now use information from many other sources too to help resolve difficulties in classification. So far we discussed about the system of classification, artificial, natural and phylogenetic. Okay, and next we are moving to the numerical taxonomy, cytotaxonomy and chemotaxonomy. In order to resolve the difficulties in classification, we use some other terms also, some other important information from other sources that we are going to discuss now. Okay, now let's read this. These become more important when there is no supporting fossil evidence. When there is no supporting fossil evidence, how can we consider one's phylogenetic relationship and common ancestors ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പുതിയ ഒരു അതിനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വേറെ സോഴ്സുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അതിലൊന്നാണ് ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി. ഓക്കെ, numerical taxonomy, which is now easily carried out using computers, is based on all observable characters. Number and codes are assigned to all the characters and the data are then processed. In this way, each character is given equal importance and at the same time hundreds of characters can be considered. So, in numerical taxonomy, this is carried out using computers. With the help of computers, we are classifying different organisms. Okay, and it is based on all observable characters. എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണ്? നമ്പർ ആൻഡ് കോഡ്സ് ആർ അസൈൻഡ്. നമ്പേഴ്സും കോഡ്സും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്പർ ആൻഡ് കോഡ്സ് ആർ അസൈൻഡ് ടു ഓൾ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ഡാറ്റ ഈസ് പ്രോസസ്ഡ്. സോ ദ മെറിറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി ഈസ് ദാറ്റ് in this way each character is given equal importance and at the same time hundreds of characters can be considered. So that is numerical taxonomy. And the next one is cytotaxonomy. And cytotaxonomy, that is based on cytological informations like chromosome number, structure and behavior. Okay, അപ്പോൾ ഓരോ സെല്ലിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ്, ആ സെല്ലിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ്, അതിനകത്തുള്ള ക്രോമോസോം നമ്പർ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്, അതെല്ലാം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് സൈറ്റോടാക്സോണമി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കീമോടാക്സോണമി, ദാറ്റ് യൂസസ് ദ കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ടു റിസോൾവ് കൺഫ്യൂഷൻസ് ആർ ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ബൈ ടാക്സോണമിസ്റ്റ് ദീസ് ഡേയ്സ്. അപ്പോൾ ടാക്സോണമിസ്റ്റുകൾ കീമോ ടാക്സോണമി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലെന്താ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റുവൻസ് ആണ്. സോ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് ദ ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി, സൈറ്റോടാക്സോണമി ആൻഡ് ഓൾസോ കീമോ ടാക്സോണമി. ദീസ് ആർ ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻ ക്ലാസിഫയിങ് ദ ഓർഗാനിസംസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ആൽഗെ എന്ന സെഷൻ എടുക്കാം. അതിന് മുന്നേ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ട് നന്നായി പഠിക്കണം കേട്ടോ. Push harder than yesterday if you want a different tomorrow. Thank you.